So at first, what is mean by matrix? Anyone? What is mean by matrix? Matrices are like Hmm? like it's like a rectangular array, like a table of numbers, like values. You can Arrangement, say, right? yeah, arrangement. It's just a box যার মধ্যে numbers থাকবে বা values থাকবে আর অনেক Right, right. কিছু। Matrices means what is mean by matrices? First definition is everyone will write. হ্যাঁ তুমি জানো বা না জানো, you have to write the class work. তো যা দেখানো হবে স্ক্রিনে, you have to write it down. So matrices means কি? A rectangular arrangement in rows and columns. মানে rectangular arrangement of numbers. A rectangular arrangement of numbers in rows and columns. Rows and column means ki? What is mean by row? Like normally if you draw a horizontal line, and in a horizontal line, how many numbers can be written? So suppose you are writing some numbers, like normally I am plotting the numbers in that way. So age arrangement this arrangement is called row arrangement or rows. Okay, so horizontal arrangement is called row, that means horizontal arrangement. And like this, suppose if you drop a vertical line তুমি কিছু numbers, you can plot some numbers. Okay, so that is called column. COLUMN. That is called vertical arrangement. That means vertically তুমি কিছু arrange করেছো না, suppose students are there in your school. Suppose students of class 10 is arranged in some rows, মানে row wise ওদেরকে আমি arrange করেছি, and number of students arranged in number of columns, মানে students of class 10 are arranged in some number of columns. So column wise মানে vertically ওদেরকে আমি arrange করেছি, ঠিক আছে? So that is actually mean by vertical arrangement. Vertically যদি ওদেরকে arrange করো পরপর লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখেছো, ঠিক আছে? That is called a vertical arrangement বা column arrangement, or horizontally means row arrangement. তো rectangular আমি অফ নাম্বারস লিখেছি, এখানে একটা মিসিং হয়ে গেছে, rectangular arrangement of numbers. Rectangular Matrices can be rectangular as well as square. It can be anything. Nah, I mean, rectangular it's means not. তো square, rectangle থেকে তো তোমার square আসবে, right? Yeah, but I mean, yeah. তো অ্যাকচুয়ালি কি হয়, রেক্টাঙ্গুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ নাম্বার মিন্স কি সেটা আমরা একটু জাস্ট লার্ন করবো, হোয়াট ইজ মিন বাই রেক্টাঙ্গুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ নাম্বার, ঠিক আছে? লাইক সাপোজ তোমাদের তো বেঞ্চ থাকে, রাইট না? সাপোজ ইউ আর হ্যাভিং 3 বেঞ্চেস, x1, x2, x3, x4. In first bench 4 students are there. In the second bench y1, y2, y3, y4. These 4 students are there. In third bench z1, z2, z3, z4. These 4 students are there. So if I collect the data, মানে এই যে পিকচারটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে ডেটাটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, যে কালেকশন অফ স্টুডেন্টস, তো এই স্টুডেন্টস এর যে কালেকশনটা আছে সেটাকে তুমি যদি একটা জাস্ট বক্সি নোটেশনে লিখে দাও, লাইক বক্সি নোটেশন মিন্স লাইক in that way. And if you write the name of the students, like if you plot the element means suppose x1, x2, x3, x4. I am writing the name of the students in that order. যেই অর্ডারে আছে সেই অর্ডারে লিখছি আমরা। তো y1, y2, y3, y4, then z1, z2, z3 and z4. Then এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা ক্রিয়েট হলো, this arrangement is called a matrix arrangement. This arrangement is called matrix arrangement. আর এই যে প্যাটার্নটা আছে, that means a collection of data or collection of numbers in rectangular way, where some numbers will be there in the arrangement in the form of some rows and columns. This format is called the matrix arrangement. Okay, where this is called a row. Row means there is first row, that is row first, that is row second, that is row third. Okay,
And this way, in this way, this is called a column first, that is called C2 লিখলাম, C2 means column 2, that is writing column 3, and that is C4, C4 means column 4. Okay, so how many columns are there? Since how many vertical lines you can draw through the numbers? How many vertical line means like that, through the numbers, 1 vertical line, 2 vertical line, 3 vertical line, 4 vertical line. We can draw 4 vertical line through the numbers. That means there are 4 columns. You can see that how many vertical arrangements are there. So how many vertical arrangements? That is called the number of columns. How many horizontal arrangements are there? How many horizontal arrangements are there? That is called number of rows. So here, how many number of columns are there and how many number of rows are there? So number of rows here is equal to 3 rows, and number of columns is equal to 4. Then the order of the matrix is equal to, always order ta ki form e likhi, the format of the order is number of rows into number of columns. Okay, number of rows into number of columns. So here order of the matrix is equal to number of rows means 3 rows are there, and how many columns are there? Only 4 columns. So 3 into 4, that is called the order of the matrix. Why order of the matrix is needed? Because যখন তুমি 3 into 4 লিখছো না, 3 into 4 means কি? You have to understand that there are 3 rows and 4 columns. 3 into 4, that is the format of writing the order of the matrix. Or order কেন important? Just to observe how many rows and how many columns are there. So এই way তো অর্ডারটা আমরা লিখি না, number of rows into number of columns. Okay, first row আসে, then column আসে. So you have to observe how many rows are there and how many columns are there. So the multiplication of it is called the order of the matrices. ঠিক আছে? So and then if you multiply the order, suppose 3 and 4 তো order আছে, so number of rows 3 and number of columns 4. So if you multiply it, 3 into 4 কত হয়? 12. And if you count it, you will get the number of elements in the matrices. So orderটা multiply করলে কি হয়? তুমি number of elements পেয়ে যাও। ঠিক আছে? So that is called a rectangular arrangement. Why rectangular arrangement is called? Because তুমি দেখো rectangular arrangement কেন বলছি? The reason যে rectangular ওয়েতেই আমি এখানে ক্যালকুলেশনস করছি। rectangular means কি? rectangular measurement কি হয়? Say length into breadth. Length into breadth. Very good. That is the rectangle. That is called length. That is called breadth. What is the area? Area will be length into breadth, right? So এখানেও সেম করা হয়েছে। দেখো length মানে কি? এই যে length, তুমি এই পোরশনটা we are taking as length. So length মানে কি actually horizontally, না? Horizontal distance. তো এখানেও সেম। এখানে কি horizontal means কি? এখানে number of rows. তো এখানে horizontal means কি? Number of rows. B means কি? এই পোরশনটা। That means B means কি? Vertical distance. এখানে কি? Vertical distance মানে কি? Column. Length into breadth, area. Row into column, number of elements. So as it is, মানে according to the logic of the rectangular system, rectangular যে একটা সিস্টেম হয়, যে length, breadth, area, সেই সিস্টেমে কিন্তু ম্যাট্রিক্সটাকে ডেভেলপ করা হয়েছে। ঠিক আছে? নেক্সট কি আসছে? Rectangle can be a square. When rectangle can be a square, when the two sides are equal. When it is these sides are equal, then the rectangle will be a square. That means the matrix can be a square matrix when number of rows equal to number of columns, when number of rows and number of columns যদি equal হয়ে যায়, okay, then it will be called a square matrix. Clear? So arrangement can be rectangular or can be square. Now we will learn some types of matrices. মানে matrices কি কি টাইপের হতে পারে সেটা আগে দেখে নিই, then we will learn the representation of matrices. মানে ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। So let us first discuss about the types of matrices. Types of matrices. Okay, I will ask both of you, Madhu and Prithvi, that you will say what are the types of matrices. কি কি matrices type হতে পারে? So like okay, first is the row matrix. Row matrix, okay.
row matrix I am writing. What is mean by row matrix? It only has one row. Only Containing one. just one row. Containing, Yes. write it everyone, huh? Containing just one row. Just একটাই রো থাকবে। For example, দাও একটা। 1 by 2 দেখো, just like two elements. So just One row means একটাই row, আর columns can be মানে একটাই row means কি? Just one this vertical line will be there. One yeah, vertical মানে একটাই vertical, sorry, vertical বলছি, yeah. একটাই horizontal arrangement থাকবে। One horizontal arrangement should be there. কোনো মানে horizontal means like that না? তো horizontal arrangement খালি একটাই থাকবে, আর কোনো second horizontal arrangement হবে না। Like A, B, C, D. That is called a row matrix. What is the order of the matrix? একটাই row one by আছে, four 1 into how many columns? 1, 2, 3, 4. 4 columns are there. That means 1 into 4. That is the order of the matrix. আর অর্ডারটাকে অলওয়েজ আমরা ম্যাট্রিক্সের এন্ডে বা বলতে পারো at the tail section. At the tail section of the matrix, we write the order of the matrix in general. And or example আরেকটা কি হতে পারে? Another example is -1, 2, 3 and 4. বলবে স্যার -1, 2, 3, 4 এটা কি? জাস্ট দ্য পজিশন, ওকে না? পজিশন অফ দ্য নাম্বারস, মানে ওই নাম্বারস গুলো নিয়ে জাস্ট কালেকশন করা হয়েছে। কিছু নাম্বারস আছে, কিছু নাম্বার নিয়ে একটা রেক্টাঙ্গুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। এই ওয়েতে আমরা -1, 2, 3, 4 জাস্ট এই নাম্বারগুলোকে লিখেছি। ইট ক্যান বি এনি নাম্বারস, যে কোনো নাম্বার অ্যারেঞ্জমেন্ট এটা হতে পারে। সো এখানেও অর্ডার কি আছে? 1 রো and 4 columns. Another example, suppose 0, 50, 9, 10, 6. That is also a row matrix. That the order of the matrix. Anyone? 1 into 5 1 1 into into 5. Very good. Okay. 5. One column is there. Right. Column matrix means contains only one column. Contains only one column. Okay. For Horizontal example, and then vertical হবে। vertical, right? Just one vertical arrangement will be there. Like A, B, C, D. Order will be, what is the order? 1 by 4 1 by 4. 4 into 1. 4 rows are there, na? 1 row, 2 Yeah, rows, yeah, yeah. 4 3 into row, 4 My row, mistake, my mistake. and one vertical line, one vertical arrangement is there. চারটে তোমার 4 horizontal arrangement and one vertical arrangement. So horizontal into vertical, row into column, that is the order. Okay, so 4 into 1, that is the order. Column matrix. Then after column matrix তোমরা আসছে Null matrix we can go. I mean, আরেকটা এক্সাম্পল দিই এখানে, নিয়ে নাও তুমি 0, 1, 5. the 3 by. That means 3 3 into row, 1. 1 column, 3 into 1. That's it. Number 3, after column matrix এরপরে কোন ম্যাট্রিক্স আসে? Null matrix. নাল। You can আচ্ছা, say. রেক্টাঙ্গুলার Square ম্যাট্রিক্স আর স্কয়ার matrix. ম্যাট্রিক্স এর এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি আগে। দ্যাট ইজ ডান বিফোর। তো Yeah. রেক্টাঙ্গুলার স্কয়ার নিয়ে কিন্তু আমরা এখানে লিখবো না, cause what is mean by square, that is written number of rows into number of columns Yeah. give you a square matrix, ঠিক আছে? সেটা লিখছি না। তো সেগুলো এক্সাম্পল যখন আসবে তখন দেখতে দেখতে বুঝে যাবে। আর এরপরে আসছে নাল ম্যাট্রিক্স। নাল ম্যাট্রিক্স মিন্স কি? Everything in the arrangement, everything is 0. Is Every represented by O. every elements will be 0 only. Okay, so null matrix means, for example, just like that, 0, 0, 0, 0. It is a square matrix. এটা কি? এটা একটা Yes. square matrix. Okay, square matrix of order কি এই square matrix টার? 2 into 2. 2 into 2, that means 2 rows and 2 columns are there. So 2 into 2 is a square null matrix. So that means কি every element are 0. So null matrix এ আমরা কি generally O দিয়ে represent করি। It is represented as O. 0 দিয়ে represent করি না কিন্তু, generally আমরা কি লিখি? O equals to like that,
0 0 0 0 এই ওয়েতে আমরা লিখি, ঠিক আছে? ও দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি নাল ম্যাট্রিক্স কে। আফটার নাল ম্যাট্রিক্স ইট ইজ কামিং নাম্বার 4, It's identity matrix. identity Diagonal matrix. yes. Diagonal elements are one. It's from left to niche. Then the other elements are Identity also. matrix means diagonal elements Unit will be matrix ও 1. বলতে পারো, তাই না? Diagonal elements will be 1 and remaining elements will be 0. Will be 0. Yeah. Remaining elements will be 0. Diagonal means কি? The left diagonal, okay? Diagonal means এখানে কি বলছি? Left. Yes. Only left diagonal will be 0. Diagonal তুমি তো জানো, বুঝতে পারছো? Diagonal means কি? Suppose if you observe the previous তোমার যে ম্যাট্রিক্স আছে, diagonal means this is the one diagonal, okay? Otherwise that will be another diagonal. So left diagonal means কি? Left diagonal means this part, okay? এই যে left diagonal তুমি ড্র করছো, এই diagonal wise every element will be 1. So for example, an identity matrix, it should be square matrix always. It should be square matrix always. Square matrix ছাড়া identity matrix হয় না, ঠিক আছে? So for example, let suppose 1 0 0 1. You can see that diagonal elements are 1. Left diagonal, that is the 2 cross 2 order. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Diagonal elements are 1. দেখো left diagonally সবকটা element 1 আছে. That is the order of 3 cross 3. That means 3 rows and 3 columns are there. That is called identity matrix or unit matrix. Okay, বুঝতে পারছো? দেখো Now we are coming notation of matrices. Notation of matrix. Notation of matrix কি? এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট. All of you need your all concentration. I don't know এটা কোথাও পড়েছে কিনা. Possibly এই নোটেশনটা কিন্তু অনেক সময় পড়ায় না স্কুলে. তো notation of matrix means কি? A matrix notation is a matrix notation is, suppose we will write a matrix A. Matrix A is written as Aij. Aij within third bracket M cross N. What is mean by that? M into N. That is a order of the matrix where M equal to number of rows and N equal to number of columns. What is mean by I? I এখানে দেখতে পাচ্ছ, I means the ith row and J means the jth column. এর মিন্স কি? মানে একটা ম্যাট্রিক্সের মধ্যে যে এলিমেন্ট গুলো থাকে, এলিমেন্টস গুলো একটা ম্যাট্রিক্সে উই রাইট অ্যাজ ইন আ থার্ড ব্র্যাকেট, রাইট না? সিম্পলি বলছি যে একটা ম্যাট্রিক্সে আন্ডারে যে এলিমেন্টস গুলো থাকে সেই এলিমেন্ট গুলোকে আমরা থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখি। দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ ক্যান সি দ্যাট হিয়ার A equal to within third bracket Aij M cross N is written. That means third bracket within third bracket it is written Aij. That means Aij, that is the element. That is the element of the matrix. Which element? Question is that which element? That will be known by ith row and jth column. Ith row and jth column. So এটা কারণ, for example, let us take a matrix A as, suppose I am writing the matrix 0 1 2 4. Now if I say that, like তোমাকে যদি আমি বলা হয় যে পৃথ্বীজয় where is your home, Tanisha where is your home, Devanjali where is your home, like that. That means what is the address of your home? You know that তুমি address বলবে, suppose Devanjali বলবে যে in রথতলা মোড়, right না, বেলঘড়িয়া রথতলা ক্লাব টাউন রেসিডেন্সি, রাইট? I am getting correct না? এটাই তোমার অ্যাড্রেস। Yes sir.
সো অ্যাড্রেস আছে, তুমি বলতে পারো যে লাইক পবন, দেন পৃথ্বীজয় you can say that in দমদম, দমদমে কোথায় থাকো তুমি, লাইক 30 বাস স্ট্যান্ড বলেছিলে না? না 17 15 না। আচ্ছা এনিওয়ে, তো আমি একটা এক্সাম্পল নিয়ে নিই যে সাপোজ দমদমে 30 বাস স্ট্যান্ড। তো এই যে দমদমে 30 বাস স্ট্যান্ড একটা স্পেসিফিক লোকেশন, বা ইন রক্তলা মোড়, বেলঘড়িয়া রক্তলা মোড়, ক্লাবটাউন রেসিডেন্সি, দ্যাট ইজ আ স্পেসিফিক অ্যাড্রেস। দ্যাট মিনস তুমি রক্তলায় গিয়ে একটা মানুষ ক্লাবটাউন রেসিডেন্সি গিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করে দেবাঞ্জলির বাড়ি কোথায়, তো the man can get the দেবাঞ্জলির অ্যাড্রেস না, তো সেখানে দেবাঞ্জলির বাড়িতে পৌঁছে যাবে। সো হিয়ার অলসো, ঠিক আছে, এবার ইউটিউবে গেলে পরে কিন্তু আবার কেউ যদি দেখে সে আবার দেবাঞ্জলির বাড়িতে যেন না পৌঁছে যায়, বিকজ এটা আমি রেকর্ড করছি স্ক্রিনটা, তো এটা ইউটিউবে ছাড়বো আমি, ঠিক আছে? তো দেবাঞ্জলি কেউ যদি চলে যায় আমাকে বলো না কিন্তু আবার যে স্যার তোমার থেকে অ্যাড্রেস নিয়ে, হ্যাঁ অ্যাড্রেস জানতে হবে তো, এক্সাক্ট ব্লক নাম্বার আর ফ্ল্যাট নাম্বার নালে কি করে আসবে? রাইট। তো যাই হোক, সো এনিওয়ে, তো সেখানে কি করছে যে অ্যাড্রেস, মানে এই যে কথা বলা হচ্ছে অ্যাড্রেস নিয়ে, তো অ্যাড্রেসটা অ্যাকচুয়ালি কি, ম্যাট্রিক্স এর অ্যাড্রেস আছে। হোয়াট ইজ মিন বাই অ্যাড্রেস অফ দ্য ম্যাট্রিক্স? এই যে এলিমেন্ট গুলো ফোকাস করো না, এই যে এলিমেন্টের যে পজিশন গুলো, পজিশন অফ দ্য এলিমেন্ট দ্যাট ইজ নিডেড, 0 1 2 4, এই পজিশন গুলো কোথায় আছে? ওকে, সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি এখানে আমি লিখছি হ্যাশট্যাগ পজিশন অফ এলিমেন্টস। ওকে, পজিশন অফ এলিমেন্টস, দ্যাট ইজ মিন বাই ওই aij, ওই aij, ওটা আমরা i আর j দিয়ে আমরা পজিশন অফ দ্য এলিমেন্ট আমরা ডিনোট করি, ঠিক আছে? হোয়াট ইজ মিন বাই পজিশন, দেখো এবার পজিশন মিনিং কি। Where is 0? What is the position of 0? First column and first row. পজিশন অফ 0 বুঝতে গেলে 0 এর করেসপন্ডিং একটা হরিজন্টাল লাইন আর 0 এর করেসপন্ডিং একটা ভার্টিক্যাল লাইন ড্র করো। হরিজন্টাল লাইন, ভার্টিক্যাল লাইন। So horizontal line means the first row, that is R1, right? Vertical line means that is the first column C1. তো বলতে পারো যে ফার্স্ট রো এন্ড ফার্স্ট কলামের পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন যেখানে, মানে at the intersection of first row and first column 0 will lie, মানে 0 এর অ্যাড্রেস কোথায়? 0 এর অ্যাড্রেস হচ্ছে গিয়ে at the first row and first column. Can we say everyone? আমার সাথে এগ্রি করছো তো? দেখো, all of you, yes or no? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ Yes, স্যার। sir. সবাই হ্যাঁ বলবে তো আমি বুঝবো যে yes you are understanding, না? তো রিপ্লাই করতে হবে। তো position of O means কোথায় আছে? At the first row and the first column. Next we are coming, position of 1 is, 1 এর পজিশন কোথায়? First row and second column. Okay, let us draw a vertical line or horizontal line corresponding to 1. 1 এর corresponding the vertical and horizontal line draw করা হয় কোথায় আছে? That is the R1 and that is the C2, second column, right now? So first row, that is at the position of at the first row and second column, correct? দেখো, next position of 2 এর position, Second Tanisha, column, wait, I will ask Tanisha, 2 এর position, First column, second row. সরি একটু ঠিক করে বলো যাতে আমি বুঝতে পারি। First column, second row. First column, second row, row will come at first, মানে second row First and column. first column. Madhu, position of 4, Sir, position of 4 হলো গিয়ে second row, second column. second row, second column, very good. এবার দেখো, এই ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম না, we write it as A11, ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম, আগে রো তারপরে কলাম, ঠিক আছে? অলওয়েজ লাইক দ্যাট। ফার্স্ট রো সেকেন্ড কলাম মানে 1 2, A12, সেকেন্ড রো ফার্স্ট কলাম, দ্যাট মিন্স A21, সেকেন্ড রো সেকেন্ড কলাম মানে A22, that means
that means a 2 cross 2 matrix can be written as, in general, A equals to A11, that means at the position of first row and first column, A12, that means at the first row second column, A21 second row first column, A22 second row second column. Is it clear for everyone? That is so simple. Just the when we are learning the position of the numbers, মানে একটা নাম্বারের যে পজিশনটা সেটা কোথায় হতে পারে আর কি ওয়েতে হতে পারে, that is the most important thing. বলো everyone, it is clear? হ্যাঁ স্যার লিখছি ওই Okay, A okay, equal to A11 এগুলো। স্যার এই A11টা কেন লিখছি? আমি যে বললাম অ্যাড্রেস, তোমার ভ্যালিড অ্যাড্রেস কোথায়, জিরোর অ্যাড্রেস কোথায়, ঠিক আছে, একটা কি ফরম্যাট, এই যে ফরম্যাটে না আমরা একটা জেনারেলি ম্যাট্রিক্সকে লিখি। তো যদি কোশ্চেনে বলে যে একটা ম্যাট্রিক্স তুমি জেনারেল ওয়েতে কিভাবে লিখতে পারো, ইন জেনারেলি, তো আর 2 cross 2 ম্যাট্রিক্স মিন্স কি, দুটো 2 rows and 2 columns will be there. So how many elements will be there? 4 elements. So what are the position of the 4 elements in that way? 1 1 means কি, first row first column, 1 2 first column first row second column, 2 1 second row first column, second row second column. ওকে, তো ফার্স্ট যখন থাকবে তখন কি 1 ফিক্স, দেখো এখানে অবজার্ভ করো, এই ফার্স্ট তোমার অ্যারেঞ্জমেন্টে 1 ফিক্সড, তারপরে সেকেন্ড পার্টটা চেঞ্জ হচ্ছে, রাইট না, দুটো পার্ট থাকে তো, একটা এ আই জে, এ আই জে মিন্স 2 parts are there. তো আই স্ট্যান্ডস ফর রো আর জে স্ট্যান্ডস ফর কলাম। তো আই মিন্স কি রো, তো ফার্স্ট দেখো, তো ফার্স্ট যেটা আমি সার্কেল করেছি সেখানে কি সেই পার্টে ফার্স্ট পার্টটা 1 ফিক্সড, পরের পার্টটা চেঞ্জ হচ্ছে। আর সেকেন্ড হরাইজন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি ফলো করো, লাইক এখানে দেখো 2 ফার্স্ট নাম্বারটা 2 ফিক্সড, সেকেন্ড নাম্বারটা চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে। ইন দ্যাট ওয়ে, সাপোজ ইফ আই ওয়ান্ট টু রাইট আনাদার ম্যাট্রিক্স লাইক a 2 cross 3 matrix can be written as, a 2 cross 3 matrix can be written as A, sorry A not B দিয়ে লিখি, B 2 cross 3 matrix, so that means how many rows are there, anyone? 2 rows are there, 3 columns are 2 rows 3 columns, দুটো রো থাকবে, রাইট, 2 rows, that means A11 তিনটে কলাম থাকবে, ওকে। তো A11 মানে ফার্স্ট ওয়ানটা এখন ফিক্সড, সেকেন্ড নাম্বারটা চেঞ্জ হবে কত অবধি, যত অবধি কলাম আছে, A12 A13 তিনটে কলাম, তাই থার্ডে গিয়ে শেষ। দেন A2 দিয়ে স্টার্ট হবে, 21 2 will be fixed at the first, আর সেকেন্ড নাম্বারটা চেঞ্জ হবে, 21 22 23 3 তে এন্ড অ্যাজ থার্ড কলাম আছে, ক্লিয়ার। In that way we can write the order of a matrix. এই 2 cross 3 মানে পজিশন ওয়াইজ আমরা ম্যাট্রিক্সটাকে লিখতে পারি। Another one again যদি আমরা নিয়ে নিই, a 3 cross 3 matrix can be written as C 3 cross 3 means কি 3 rows and 3 columns, so তিনটে রো তিনটে কলাম থাকবে, তো A11 A12 A13 শেষ। ফার্স্ট রো এর এলিমেন্ট গুলো লিখবে, ফার্স্ট রো এর এলিমেন্ট মিন্স কি ফার্স্ট এ 1 will be fixed, সেকেন্ড এলিমেন্টটা চেঞ্জ হচ্ছে, মানে 1 1 তারপরে 1 2 তারপরে 1 3। নাও মুভ টু সেকেন্ড রো, সেকেন্ড রো এর এলিমেন্ট গুলো লিখবে, সেকেন্ড রোতে কি থাকবে 2 1 2 2 2 3, ভেরি গুড। থার্ড রো এর এলিমেন্ট গুলো লিখবো, থার্ড রো এ কি থাকবে A31 3 2 3 3 3 3, ভেরি গুড ভেরি গুড। স্যার এটা যখন আমরা জানবো না যে কি আছে তখন এরকম ভাবে লিখবো? হ্যাঁ, মানে ইন জেনারেল ওয়েতে, মানে হাউ ক্যান ইউ এক্সপ্রেস আ ম্যাট্রিক্স ইন জেনারেল ওয়ে ওয়েন অর্ডার ইজ নোন, ঠিক আছে। এবার কোশ্চেন হচ্ছে কি, এই অর্ডারে লেখার পরে সাপোজ কিছু টাইপের কোশ্চেন থাকতে পারে, সেটা আমি এখন এক্সাম্পল দিয়ে শো করবো, যে এই অর্ডারে লিখে দেন আমরা এদের যে করেসপন্ডিং এলিমেন্ট গুলো আছে সেগুলো ফাইন্ড করবো। কনস্ট্রাক্ট আ 2 cross 2
matrix whose elements are given by aij এই ফরম্যাটে এলিমেন্ট গুলো থাকে ইকুয়াল টু 2i minus j। খুবই কেয়ারফুলি সামটা দেখবে বিকজ একটা সাম দেখা মানে বাকিগুলো হয়ে যাবে। That is equal implies that construct a 2 cross 2 matrix. So what is the construction? একটা 2 cross 2 matrix এর একটা construction আগে দাও। 2 cross 2 matrix can be taken as A equals to কি ওয়েতে নিয়ে থাকি 2 cross 2 matrix এর ওয়েটা কি 2 rows and 2 columns। Two দুটো রো columns. থাকবে আর দুটো কলাম থাকবে। দুটো রো আছে না, তো উই হ্যাভ টু রাইট 2 rows। ফার্স্ট রো কি থাকবে, ফার্স্ট রোতে যখন তুমি লিখবে এখানে ধরো একটা রো লিখছো r1 আর এখানে ধরো একটা রো লিখছো r2। তো যখন r1 লিখবে ফার্স্ট এলিমেন্ট 1 টা ফিক্স থাকছে, দ্যাট মিন্স a11 a12। লাস্টে 2 তে শেষ হয়ে গেল, তার রিজন কি কলাম দুটোই আছে। তো রাইট না, কোথায় এন্ড করবে, যে কটা কলাম থাকবে সেখানে এন্ড করে দেবে। 2 columns are there, so it will end at 1 a12 a21। সেকেন্ড রোতে লিখছি সেকেন্ড রো ফার্স্ট কলাম, সেকেন্ড রো সেকেন্ড কলাম, সেকেন্ড কলামে এন্ড। ক্লিয়ার? So that is the notation, that is the general format. Now it is given aij equal to 2i minus j, right? So in that rule, using that rule, we will find the elements of the matrices. এই রুলটা ইউজ করে আমরা ওই ম্যাট্রিক্সে যে এলিমেন্ট গুলো আছে সেগুলোকে ফাইন্ড করব। লাইক a11 means put I equal to 1 j equal to 1, put I equal to 1 j equal to 1, that means a11। তো I এর প্লেসে 1 j এর প্লেসে 1 পুট করো, that is 1। a12 means put I equal to 1 and j equal to 2, I equal to 1 আর j equal to 2 পুট করবে, that means 2 into 1 minus 2। এই যে এই রুলেই অ্যাকর্ডিং টু দিস রুল, যে রুলটা আমার গিভেন আছে বক্স করছি, সেই রুল ওয়াইজ আমরা i এর ভ্যালু 1 j এর ভ্যালু 2 পুট করব। 0 is coming। a21 means put I equal to 2 and j equal to 1, I equal to 2 আর j equal to 1 পুট করা means 2 into 2 minus 1, that means what is the value 3। a22 means put I equal to 2 and j equal to 2, because ij না, ij means কি I ফার্স্টে j পড়ে, তো I ফার্স্টে কি 2 আছে, j লাস্টে, that is 2। তো a22 means 2 into 2 minus 2, the answer is 2। Okay, so we have got the all values of a11 a12 a21 and a22। Therefore the matrix A becomes, put the respective values at the respective place। a11 means 1, a12 means 0, a21 is 3, a22 is 2। That is the actual matrix you are getting, that is the answer। একটা এক্সাম্পল আপনি এটার রেসপেক্টে নিয়ে নি, লাইক এটা construct a matrix, question same, aij equal is given by suppose I square minus j। Okay, the question is that construct a 2 cross 3 matrix। খুবই স্পিডে করব আমরা। তো construct a 2 cross 3 matrix, 2 cross 3 matrix কি ওয়েতে অ্যারেঞ্জ করব, 2 rows and 3 columns। 2 rows and 3 columns, very good। So 2 rows means কি r1 and r2 will be there। আমরা তো রো ওয়াইজ লিখছি না, রো ওয়াইজ করে এলিমেন্ট গুলো লিখছি, তো r1 and r2 will be there। এলিমেন্টস কি ওয়েতে অ্যারেঞ্জ করবে, a11 দিয়ে স্টার্ট হবে, দেন ফার্স্ট রো A12, A13, yeah. a12 a13, very good। দেন সেকেন্ড ডে a21 a22 A- a23, লাস্টে গিয়ে 3 তে এন্ড হচ্ছে, তার রিজন কি, কজ 3 তে কলাম আছে, দ্যাট ইজ ওয়াই। তো এটাকে a ম্যাট্রিক্স নিয়ে নাও। নাও aij means কি I square minus j, so a11 will be put I equal to 1 j equal to 1, answer is anyone follow, 0, 0। What will be a12, -1, a13,
-2. A 1 3 wait 1 3 na 1 3 Yeah. A 2 1 The 4 3. square minus, yeah, 3. A 2 2 0, 0. Wait, 2, 2, 2. Wait. 2 2 right. square, yeah. A Okay. 2 3 A 2 3 4 minus 3, 1. 1. right na easy. Yeah, Therefore the yeah. matrix, write the matrix, write the corresponding 0. elements at every place.